Hi everyone, good evening. I hope you can hear me. If I'm audible, can you please put a comment down? Hi everyone, good evening. Okay, so as you know, in the title, we are going to discuss about A Ananda. Common ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് റൈറ്റ്. എ ആനന്ദ ബട്ട് നമുക്ക് ചില കൺഫ്യൂഷൻസ് വരാറുണ്ട്. ഹൗ ഡു യു use this correctly? Okay, so in today's session we will be discussing about how to use this correctly. അതിൻ്റെ correct usage we'll be looking at. Okay, so ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു തെറ്റ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രം സ്മോളർ ക്ലാസ്സസ് വാട്ട് വി ഹാവ് ലേൺഡ് ഇസ് ഈ ആൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ നമ്മൾ എ ഇ ഐ ഒ യു വവൽസിന്റെ മുമ്പിലാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മളെല്ലാം ഈ ഏത് വേർഡ് എ ഇ ഐ ഒ യു വെച്ച് തുടങ്ങുവാണെങ്കിൽ വി യൂഷ്വലി ട്രൈ ആഡിങ് ആൻഡ് ബിഫോർ ഇറ്റ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ് വേ. ഓക്കെ, നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഈ വവൽ സൗണ്ട്സ് ആ വവൽ സൗണ്ട്സ് വരുന്നതിൻ്റെ കൂടെയാണ് വി ആർ സപ്പോസ് ടു യൂസ് ആൻ. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു ഗോ ഇൻ ടു ഡീറ്റെയിൽ, ഈ എ ഇ ഐ ഒ യു എന്ന് പറയുന്ന ഈ വേർഡ്സ് അതിന് ആൽഫബറ്റ് സൗണ്ടും ഉണ്ട്, വവൽ സൗണ്ടും ഉണ്ട്. സോ ഈ ആൽഫബറ്റ് സൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എ ഇ ഐ ഒ യു അതിൻ്റെ സൗണ്ട് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് മറ്റേത് വിൽ ഹാവ് എൻ അതർ സൗണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൗണ്ട് ആയിരിക്കും എ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ ഷോർട്ട് വവൽ സൗണ്ട്. സോ ഈ ഷോർട്ട് വവൽ സൗണ്ട്സിന്റെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ആൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. I'll give you a good example. Now take the example of two words starting with U, that is university and umbrella. രണ്ട് വേർഡ്സ് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ രണ്ട് വേർഡ്സ് യു വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന വേർഡ്സ് ആണ്, റൈറ്റ്? യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് അംബ്രല്ല. പക്ഷെ ആ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ വ്യത്യാസം കാണുന്നുണ്ടോ? യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ യുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പറ്റും, റൈറ്റ്? ആൻഡ് അംബ്രല്ലയിൽ യുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ല. അവിടെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് സൗണ്ട് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നത്. ആടെ ഒരു ശബ്ദമാണ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ അവിടെ ആ ലെറ്റർ ശബ്ദം വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ലോങ് വവൽ സൗണ്ട്. ആൻഡ് അവിടെ ആ ലെറ്ററിന്റെ ശബ്ദത്തിന് പകരം ഇഫ് എൻ അതർ സൗണ്ട് ഇസ് ബീങ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ഷോർട്ട് വവൽ സൗണ്ട്. സോ ഈ ആൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പർട്ടിക്കുലർ ആർട്ടിക്കിൾ നമ്മൾ ഷോർട്ട് വവൽ സൗണ്ട്സിന്റെ കൂടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വി നെവർ സേ ഐ എം ലേണിംഗ് അറ്റ് ആൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. വി ആർ സേയിങ് ഐ എം ലേണിംഗ് അറ്റ് എ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ടേക്കൺ ആൻ അംബ്രല്ല ടുഡേ. ഓക്കെ, സോ കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ഈ ഷോർട്ട് വവൽ സൗണ്ട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ എ ഇ ഐ ഒ യുടെ ശബ്ദം വേറെ ഒരു സൗണ്ട് ആയിരിക്കും അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നത്. ദ ലെറ്റർ സൗണ്ട് വിൽ നോട്ട് ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്, അനദർ സൗണ്ട് വിൽ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓവർ ദേ. ആ ഷോർട്ട് വവൽ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ആകുമ്പോൾ അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ആൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് അബൌട്ട് എ? എ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സ്പെസിഫിക്കലി ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ യു കെൻ യൂസ് എ ഓവർ ദേ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, പ്ലീസ് ബ്രിങ് മീ എ ബുക്ക്. പ്ലീസ് ബ്രിങ് മീ എ ബുക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബുക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട്. സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ഈ ബുക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വെൻ യു യൂസ് എ. വെൻ യു ആർ നോട്ട് സ്പെസിഫൈങ് എ പർട്ടിക്കുലർ തിങ് ബട്ട് യു ക്യാൻ ബ്രിങ് എനിത്തിങ് ഓവർ ദേ. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നൗ പ്ലീസ് ബ്രിങ് മീ എ ബുക്ക്, പ്ലീസ് ഗിവ് മീ എ പെൻ. നമ്മളിപ്പം ഇഫ് വി ഡു നോട്ട് ഹാവ് എ പെൻ വി മൈറ്റ് ആസ്ക് സംബഡി പ്ലീസ് ഗിവ് മീ എ പെൻ. നിങ്ങളൊരു സ്പെസിഫിക് പെൻ അല്ല ചോദിക്കുന്നത്, യു ആർ ആസ്കിങ് ഫോർ എനി പെൻ ഓവർ ദേ. So that is when you use a.
Okay, when you are not specifying about a particular thing, but you want to ask for something, please bring me a pen, please bring me a book, okay, give me a glass of water, similar to that. And നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് in front of ഈ short vowel soundsന്റെ മുമ്പിൽ you use and. Now what about the ഇപ്പോൾ എയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് എന്ന് പറയാം. എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യത്തിന് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അവിടെ the ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, പ്ലീസ് ബ്രിങ് മീ ദ ബുക്ക്. അപ്പം നേരത്തെ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞല്ലോ, പ്ലീസ് ബ്രിങ് മീ എ ബുക്ക്. അപ്പം എ ബുക്ക് നമ്മൾ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബുക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടാണ്. ബട്ട് നൗ ഇഫ് യു ആർ സ്പെസിഫൈങ് പ്ലീസ് ബ്രിങ് മീ ദ ബുക്ക്, യു ആർ ആസ്കിങ് ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ ബുക്ക് ഓവർ ദേ. ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബുക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ യു ആർ സെയിങ് പ്ലീസ് ബ്രിങ് മീ ദ ബുക്ക്. സോ ദാറ്റ്സ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ദ. എ ഇസ് ഫോർ എനി പർട്ടിക്കുലർ തിങ്, ദ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് സെൻഡ് മീ ദ വീഡിയോ. അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ ഏതോ ഒരു വീഡിയോ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ ദ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വെൻ യു യൂസ് ദ. പ്ലീസ് ബ്രിങ് മീ, പ്ലീസ് സെൻഡ് മീ ദ വീഡിയോ, please what pass me the remote. You're specifying something over there. That is when you use the. Okay, പിന്നെ the is also used when you want to like ഈ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ. You might have noticed people saying the sun, the moon. Okay, so that is, it's unique, right? We have only one sun, one moon, so that is when you use the. The sun is shining brightly, the moon is looking very beautiful today. Okay, and pinna when you like pinna വരുന്ന ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എ ആൻഡ് ആൻ നമ്മൾ സിംഗുലർ നൗൺസിന്റെ കൂടെ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. യു കനോട്ട് യൂസ് ഇറ്റ് വിത്ത് പ്ലൂറൽസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എ ചൈൽഡ് നമ്മൾ എ ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറയാറില്ല, റൈറ്റ്? So you can only use it with singular. A child. An umbrella. You don't say an umbrellas, right? That is wrong. Okay. So a child, a table, a pen, a phone. Okay. An umbrella, an orange. Okay. Like that way. So a and an can only use with singular. It cannot be used with plural. Plural nounsന്റെ കൂടെ നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. സിമിലർലി നമുക്കത് കൗണ്ടബിൾസിന്റെ കൂടെ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അൺകൗണ്ടബിൾസിന്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. യു കെൻ യൂസ് ഇറ്റ് വിത്ത്, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റുന്ന കാര്യത്തിന്റെ കൂടെ എയും ആനും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. എണ്ണാൻ പറ്റാത്ത കാര്യത്തിന്റെ കൂടെ യു കനോട്ട് യൂസ് ദീസ് ആർട്ടിക്കിൾസ്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, പ്ലീസ് ഗിവ് മീ എ പെൻ. So pen is something that you can count, right? ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു 5 pens കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ you can count and say, okay, I have 5 pens. So that is countable. So A, you can use it with countables. Okay, A and an. Please bring me give me the pen. Give me, what do you say, an umbrella. Okay, you cannot use it with something that you cannot count. For example, we don't say I have anger. We don't say I have anger. That's it. Oh, I am angry. I have angry. We don't say, right? So you cannot use it with uncountables. ഈ ആർട്ടിക്കിൾസ് നമുക്ക് അൺകൗണ്ടബിൾസിന്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. You can only use it with countables. Then another thing is, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം എഴുതുവാണെങ്കിൽ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാര്യം എഴുതുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാണെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, imagine that you read a book today. ഒരു ബുക്ക് ഇന്ന് വായിച്ചു, സോ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം. സോ അതിനെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്? സോ വെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ദ സെന്റൻസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് എ ഉപയോഗിക്കാം. ഐ ഹാവ് റെഡ് എ ബുക്ക് ടുഡേ. ഓക്കെ, ഐ ഹാവ് റെഡ് എ ബുക്ക് ടുഡേ. പക്ഷെ പിന്നീട് ആ സെയിം ബുക്കിനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും പറയുമ്പോൾ യു ഷുഡ് യൂസ് ദ ഓവർ ദെം, ബിക്കോസ് ആ സ്പെസിഫിക് ബുക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്, റൈറ്റ്? So you can start off by using the article A, and then when you continue, you have to use the over there. I have read a book today. The book was very interesting. The book was what do you say? Had a lot of
good characters in it and things like that. So make sure that our first sentence you can use a, and then when you continue, try using the over there. Okay. And yeah, another common ആയിട്ടുള്ളൊരു തെറ്റ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മിക്ക പേര് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഈ കൺട്രീസിന്റെ കൂടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹൗ ഡു വി നോ നമ്മൾ ദ ആഡ് ചെയ്യണോ ദ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടാത്തത്? ബിക്കോസ് ചില കൺട്രീസിന്റെ മുമ്പിൽ യു മൈറ്റ് ഹാവ് സീൻ ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക. വൈ ഈസ് ദ ആഡ് in front of it? So I'll make it a little more easier so that you can understand. Is നമുക്കൊരു കൺട്രിയിൽ പ്ലൂറൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓർ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ലോങ്ങർ നെയിം, അല്ലെങ്കിൽ ആ കൺട്രിയിൽ കുറേ ഐലൻഡ്സും കുറേ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു യൂഷ്വലി യൂസ് ദ ബിഫോർ ഇറ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ ഫിലിപ്പീൻസ്. ഫിലിപ്പീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്ലൂറൽ ആയിട്ട്, ഫിലിപ്പീൻ എന്നല്ലല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഫിലിപ്പീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ പ്ലൂറൽ കൺട്രി. So that is why you use the before it. The Philippines, the Netherlands, okay? Then the United States of America, the United Arab Emirates. So angane valiya perum varumbol you usually use the before it. Okay, certain countries like that way you use the before it. Okay. And then another again common mistake what people make is ഈ മീൽസിന്റെ മുമ്പിലൊക്കെ നമ്മൾ ദ ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. I've heard a few people using it like that way. I have had the breakfast today. You don't have to say. Breakfast in the പറയുന്നത് is again an uncountable thing. You cannot count the amount of breakfast you have eaten. And you cannot count how much you have eaten or anything like that way. So it is better to use I have eaten my breakfast. That's it. I have eaten the breakfast, we don't say. I have eaten a breakfast and breakfast, we don't usually say. Or the lunch and lunch, we don't usually say it like that. Okay, so keep that in mind. And yeah, this is how you usually use a and ഷോർട്ട് വവൽസിന്റെ മുമ്പിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ആൻ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ
Hi everyone, I hope I am audible and you can hear me. Yes, so sorry, there was a glitch. That is why. Okay, yeah. So I hope you can see me now. So I hope this was clear for you. Do you all have any questions and any questions on the A and that you find difficulty when you speak or when you write? And another thing I forgot to mention is ചില words, as you all know, first letter silent ആയിരിക്കും. Like honest. So അവിടെ H വെച്ച് തുടങ്ങുവാണെങ്കിലും you don't pronounce the H over there, right? You pronounce the like the from the O only you pronounce. So there again a vowel sound is being a short vowel sound is being produced. So we of course use and before it. He is an honest boy. Okay. Our I will be there in an hour. Again, H is silent over there. O short vowel sound is being produced. Hour. Right. You can't hear the O sound over there. ഒരു വേറെ ശബ്ദമാണ് അവിടെ produce ആവുന്നത്. So that is again another reason you use and before it. Okay. So yeah. Are there any questions you all have regarding this A and that I have spoken about now? Any questions? Anyone? You can put it in the comments so that I can read it if you have any questions. So yeah, just always keep in mind നമ്മൾ ഈ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ you use the when you're talking about anything in general നമ്മൾ A ഉപയോഗിക്കും and ഈ short vowel soundsന്റെ മുമ്പിൽ you use and. Okay, and ഈ പ്ലൂറൽസിന് നമ്മൾ എയും ആൻ ഉപയോഗിക്കത്തില്ല. നമുക്ക് പ്ലൂറൽസിന്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ ചൈൽഡ് ദ ചിൽഡ്രൻ, ദ ടേബിൾ ദ ടേബിൾസ്, ദ പെൻ ദ പെൻസ്. You can use the for both singular and plural, but a and an you use only for singular nouns. Okay, and all the articles a and the നമ്മൾ uncountablesന്റെ കൂടെ we don't use it. Okay, so what's the difference between A and the? So A and the തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മെയിൻ ഡിഫറൻസസ് എ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് വെൻ യു ഡോണ്ട് ആസ്ക് ഫോർ എ സ്പെസിഫിക് തിങ്. ഐ ഗിവ് യു an example. I've said this earlier. Please bring me a book and please bring me the book. അപ്പൊ ഇതിൽ രണ്ട് നമ്മൾ ഒരു സെന്റൻസ് ആദ്യത്തെ സെന്റൻസിനകത്ത് എ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, രണ്ടാമത്തെ സെന്റൻസിനകത്ത് ദ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസസ്? പ്ലീസ് ബ്രിങ് മീ എ ബുക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബുക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടാണ്. നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ബുക്ക് തന്നെ വേണമെന്ന് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരു ബുക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ബട്ട് ഇഫ് യു യൂസ് ദ ഓവർ ദേ, നമ്മളൊരു സ്പെസിഫിക് ബുക്കിന് ചോദിക്കുവാണ് പ്ലീസ് ബ്രിങ് മീ ദ ബുക്ക്. We are specifying something over there. That is the usage between a and the. Okay. For example, another example I can tell you is, yeah, send me a picture of you. ഏതെങ്കിലും ഒരു പിക്ചർ അയച്ചു തരാനായിട്ടായിരിക്കും അവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. Now please send me the picture that I had asked for. എന്ന് വെച്ചാൽ ദ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് യു ആർ സ്പെസിഫൈങ് അബൌട്ട് സംതിങ്, എ പിക്ചർ ഓവർ ദർ. ദാറ്റ് ഇസ് വെൻ യു യൂസ് ദ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ യൂസിങ് എ ആൻഡ് ദ. Okay, and of course you use it for before this short vowel sounds. Okay, yeah. Any other questions anyone you have regarding this? You all can put it in the chat box. I guess there's nothing then. So I hope this session was really helpful.
Anyways, thank you all for joining and have a wonderful night. Okay, good night. Thank you, everyone.